رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في كتابه المحكم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Respected brothers and sisters, inshallah, today we are speaking about the hijrah والمعجزات خلال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والعبر والدروس منها. Migration of Prophet صلى الله عليه وسلم from Mecca to Medina. And specifically, today I would like to emphasize over the miracles which occurred over there, and what are the lessons and what is the importance of miracles itself in Islamic teachings, and what kind of signs are there and where do they stand from proving the prophethood of messengers and the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning in this very ayah, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. You remember and you recall when the non-believers were making plots لِيُثْبِتُوكَ, to get hold of you, أو يَقْتُلُوكَ, or to get rid of you, to kill you. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. أو يُخْرِجُوكَ, or to expel you from the city. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. And they're making their plot and conspiracies. وَيَمْكُرُ اللَّهُ. And Allah has His own divine plan and strategy. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And best of the strategies and the plans is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the master of this whole universe, who is in control of the whole universe, who is the creator of the universe. And هو الأول والآخر والظاهر والباطن. He is the one who initiated this whole universe from non-existence to existence. So there was ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. So no one could be compared in power, in majesty, in greatness, in control like Him, Allah subhanahu wa ta'ala. So here what all of us we are aware about the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina. And this teaches us what kind of challenges, difficulties and hardships a best prophet of Allah and Imam al-Anbiya and best of the Bashar and humanity has to face in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So no matter if today you and me see a scene, see an occurrence, face a challenge, face a hurdle, that's not new. And we don't need to ask, Anna haza, what is happening to us? وَذَلِكَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. And that is the way Allah subhanahu wa ta'ala has designed this universe and fabric of the universe and humans and the life of the humans on the surface of the earth. Also, this
migration teaches us, allows us to reflect and learn this tug of war, this struggle, this effort of haqq and al-batil. صراع الحق والباطل ماض منذ اليوم الأول إلى يوم القيامة. وفي نفس المعنى قال صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. The struggle war, the struggle of حق and باطل بين أولياء الرحمن وبين عبدة الشيطان is there till the day of judgment. It's not a new phenomenon, it's struggle. When Satan is striving with Adam alayhi salam, while still he is in the paradise. It's this job, this struggle, this strive, this phenomenon from the first day of this universe. And it has to be there till the last day of this universe. So if we see today that Charlie Hebdo is again announcing to reprint the cartoons, to hurt the feelings of the Muslims, and to provoke the Muslims, and emotions of the Muslims. That's not a new phenomenon. Not at all. Look what this ayah is teaching. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. This same standing plan and strategy been there. So what is the wisdom for you and me? What the migration of the Prophet ﷺ is teaching us and giving us an opportunity to reflect, not to confront everyone. Every occasion and occurrence is not for confrontation. It's for learning the lesson, for reflecting. And the seerah of the Prophet ﷺ, ever best book for us to learn, to reflect, to find the guidance, always. See what Quran has to teach us in Surah Al Imran. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ. لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ. You will be for sure certainly tested about your wealth, about your properties, your belongings, about your faith, about your belief. It has to happen. This is part of the job, this is part of the strategy, this is part of the plan. So no surprise. Hebdo is doing again something of that kind. Let him do. But we need to learn the Quran. What Quran has to teach us, how should we deal with it? لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. You will be tested for sure. You will be examined. You will be given hard time. Like what happened a couple of months ago in India with Jamaat Tabligh and the Muslims in India, how they persecuted them. And the world reports are coming now in front of the humanity. What kind of game and conspiracy was that one? Just to hurt the Muslims, to give them the hard time, to test their faith and level of the iman. The believer is to know and learn. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. That is a sign of your and my faith and iman that yes, we are on the right path. This is why we are being tested. وَلَا تَسْمَعُنَّ. What is the second thing? وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَذَنْ كَثِيرًا. And for sure, you will be hearing and listening and watching and witnessing every now and then stories of burning Quran alive in front of the media. أَذًى كَثِيرًا. Quran is saying there's a lot of hurt.
There's a lot of pain that's going to damage emotions of the Muslims all over the world when we see and witness that the Quran is being burned in front of our naked eyes. While we do know the slogans of human rights and freedom of the religion and freedom of the beliefs, in all those, in the same word, we see these scenes and we have to see it. Why Quran told us. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ, and who is going to do? الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, people of the book who are going to. I mean, they are initially less expected to do it. Why? Because they are the people of book. As you look in the original sense, they are supposed to less been doing this kind of ignorant acts. But Quran is telling us they are the ones who are going to start this kind of job. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. And then secondly, afterwards, mushrikeen are going to follow them in this kind of acts and deeds and practices. Then what Allah subhanahu wa ta'ala, what is for us for this? وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. What is the way out? What is the tool to deal with it? We must look at the Quran and we must look at the Uswat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On one hand, Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he has to leave Makkah. He's looking at the Kaaba once again. And he's uttering what? وَاللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبِّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ. Makkah, O Baytullah al-Haram, you are the most beloved piece of the land in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And I will never to leave you. لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي يَخْرَجُونَ. If my own people were not to force me and to expel me to leave the city, I would have never left you. And tears are running his eyes. But he didn't confront the people of death. Because that was not right now. And there's a lesson. There's a lesson. There's a reflection. That whatever he had to compromise, he compromised. Not only that, how Sahaba are leaving their all belongings, their properties, their houses, their wealth, their business, their shops. For what? لِعِلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ. Only for the one thing. They believe in Allah subhanahu wa ta'ala, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and about which they do not want to compromise. And then, what we see, brothers, inshallah, we could fill the gaps little bit and get more little closer, so more brothers, inshallah ta'ala, could come forward. We requesting them, inshallah ta'ala, brothers, please fulfill the front row, so those who are coming later, they could get accommodated. So Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, that you are to show patience and adopt taqwa. So what is taqwa? Now this is the taqwa, to show the patience. To hold fast to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. To hold fast to Uswat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. This is the path of taqwa. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. This is the path of the determination. And this is the way of the determination. This is the way to save your and protect your faith and your iman. To show patience and forbearance. And what we see in al-Mu'jizat, and first of all, when Prophet ﷺ is leaving Makkah and he moved to the cave of the Thawr, we see the spider is coming and spinning this web, making this web over there. Where is it coming? And after a while, same year, next
next day when the mushrikeen are coming, hunting Prophet ﷺ and Abu Bakr radiallahu anhuma, they saw this web, the net of a spider. They saw, oh, this very old cave, no one is here. We just got back. That is from among the miracles been arranged by Allah subhanahu wa ta'ala. And miracle is always something which is unusual, which is extraordinary, which goes against the laws of the nature. And Allah arranges those miraculous things and matters and events and signs to support and to assist his messengers and prophets. So this is where our scholar said this is from among the Dalail al-Nabuwwati. This is from among the clear evidences of the prophethood of a prophet and a messenger, the signs like Musa alayhi salam was given the sign. Today, you will see some modern, maybe from among the Muslim writers, beside the Orientalists, they are writing papers and books, and they're peeling off gradually the miracles. You know, peeling off. Take a thing layer by layer and a little by little, because directly they can't say that we do not believe in this prophet or he is a prophet. No, they can't say that. Otherwise, this whole agenda will be getting exposed. So they have to peel off little by little, bit by bit. Just say these miracles are not fitting with the science approach. No. Don't peel off. This is from among the signs of the Nubuwwah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and all the prophets and messengers of Allah. Similarly, we see during this hijrah and migration of Prophet from Makkah to Medina, the story of Suraqa bin Malik al-Mudlaj, head of the tribe of al-Mudlaj. When he is approaching with his horse to get hold of Prophet and Abu Bakr radiallahu anhu. And for sure that he was doing so just in greed of what the Quraysh had announced of a huge price of 100 camels. Okay, let me get them, this price. But as he is approaching close, Abu Bakr could see him. And he got afraid and he mentioned to the Prophet, Prophet of Allah, this is Suraqa bin Malik about to approach us. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. And over there, Prophet cast him and made dua against him. And we see his horse is getting perished over here. And his legs of the horse are getting penetrated in the land. And he couldn't move forward. And right there he knew, this is not a personality. I can reach, I can touch, and I can harm, or I can do what I intended to do. So when it happened to him 3 times, then he said to himself, O Prophet of Allah, I am sorry. I apologize. You excuse me and you forgive me. I am done. I'm hands up. And over there, Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him another promise. When he said, "Ma baluka ya Suraqa, idha suvirta bisiwari kisra." What do you think? How do you imagine when you will be given bangles from among the bangles of the palace of Kisra? Where is the king of the Kisra? That time in Persia. No one could imagine, even talk about them. And Prophet ﷺ is promising Suraqa bin Malik that we Muslims and my followers
one could imagine how Prophet ﷺ is speaking of this kind of things. Again, this is a great miracle, and it happened. Only after 15 to 20 years, during the time of Umar radiallahu ta'ala anhu, when Suraqa is 80 plus, but still he is alive, because that was the promise of Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam to witness this occurrence and this great victory of the palace of Kisra. And all those booty of war is brought to the Medina and it is put in Masjid al-Nabawi. And Umar radiallahu ta'ala anhu is there and he is telling his companions, where is Suraqa bin Malik, sending the message, today is the day, al-yawm yawm wafa'in, today is the day to fulfill our promise. And Prophet of Allah has promised Suraqa bin Malik that he will be given these bangles. And he was given. And then everyone went saw this scene and this scenario is shedding the tears. Subhanallah, how great is our promise. And how true are his words. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Again, this is a miracle. Miraculous. And we believe in it. It's part of our belief in Prophet sallallahu alaihi wasallam and in Allah subhanahu wa ta'ala to believe in miraculous things. So this hijrah and this migration has great lessons, brothers. We'll speak more inshallah ta'ala in our coming June. And now briefly go to आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मुताल्लिक बात की. बट ये बात करते करते मैंने अर्ज की कि अल्लाह के वसल्लम ने किस हाल में मक्का छोड़ा था और जब मक्का छोड़ रहे थे तो खाने काबा पे आखिरी निगाह डाली तो आंखें आंसुओं से तर थी और फरमा रहे थे, अल्लाह की कसम है मक्का, है काबा, तो अल्लाह की सबसे महबूब सरजमीन है और काश और मेरे लिए भी उतनी ही महबूब है और काश मक्का के लोग मेरी कौम अगर आज मजबूर न करते मुझे तो मैंने इस सरजमीन को अपने छोड़ना नहीं था. इस मोहब्बत, इस प्यार, इस लगाव, इस ताल्लुक सब कुछ के बावजूद अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हुए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए आप वसल्लम रोती आंखों के साथ और बहते आंसुओं के साथ जो है शहर मक्का को अलविदा करते हैं. क्या कितनी बड़ी कुर्बानी है, सोच सकते हैं. लोगों की जिंदगी वहाँ है, कारोबार वहाँ है, दुकानें वहाँ है, प्रॉपर्टी वहाँ है, बचपन वहाँ, जिंदगी सामान, रिश्ते नाते सारा कुछ वही है. आज हुक्म मिला उसको छोड़कर सब कुछ अल्लाह के नाम पे छोड़ के. तो हिजरत एक बहुत बड़ा सबक है मुसलमानों के लिए कि अल्लाह की राह में कुछ भी कुर्बान करना पड़े. मुसलमान अपने ईमान की कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, न करेगा. दूसरी बात मैंने अर्ज की कि ये हिजरत किस बात का नतीजा था. हिजरत असल में इस बात का नतीजा था कि ये हक और बातिल की जो चपकलिश है और आमेजिश है ये अज़ल से है और ये अबद तक रहेगी. और इबादुर रहमान और इबादुश शैतान की जो आपस में चपकलिश है ये रहेगी. ये उसी के मज़ाहिर में से एक मज़हर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादुर रहमान की सही सबूत देते हुए अल्लाह की ज़मीन को छोड़ के अल्लाह की दूसरी ज़मीन की तरफ जा रहे हैं. कभी कभी ऐसा होगा कि हम फिर भी शायद कि ज़मीन जुल्म और सितम से भर जाए और मुसलमानों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. और आज अगर हम तनाज़ुर में देखते हैं तो वो सिलसिला रुका नहीं है तकलीफ देने का और वो शैतानों के मकर का और फरेब का और मुसलमानों को अजियत देने का. जैसे भी इसी वीक हमने देखा कि कुरान को बाकायदा पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने जलाया जा रहा है. ये किस लिए? असल में तो मुसलमानों के जज्बात को आग लगाई जाए. हम उठे और हम कोई जाहिलाना और गैर हरकत करें जो वो चाहते हैं कि हम करें, ताकि हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो कि जब वो चाहें हमें मुश्तहिल कर दें, जब वो चाहें हमें खड़ा कर दें, जब वो चाहें हमें बिठा दें. और फिर उसी कार्टून के उस अखबार ने दोबारा से कार्टून शाये करने का ऐलान किया. ये क्या है? ये मैंने अर्ज किया, ये सूरह आल इमरान की वो आयत है. कुरान ने हमें वो बात बताई है कि अनकरीब तुम जरूर देखोगे कि तुम्हें अजियत दी जाएगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाएगी, तुम्हें दुख पहुंचाया जाएगा, तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाएगी और खेला जाएगा तुम्हारे जज्बात से. कैसे? ऐसा
اس کے بعد مشرکین کریں گے. اور چند دن پہلے کی ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. 6 ماہ پہلے جائیں تو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کوئی پوری دنیا کے میڈیا میں آ رہا ہے تبلیغی جماعت نے کورونا پھیلایا, تبلیغی جماعت نے کورونا پھیلایا. تبلیغی جماعت کا کیا تعلق ہے اور مسلمانوں کا کورونا سے کیا لینا ہے؟ بٹ تمہیں ایک وہ چاہیے نا جو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں ایک وہ دمبا چاہیے ذبح کرنے کے لیے, کچھ نام چاہیے کہ تم اس کو کرو. یہ نئی چیز نہیں, ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور یہ پوری دنیا میں کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن ہمیں دل, دماغ, آنکھیں کھول کے رکھنی ہے. اسی طرح کی کسی سازش کا ہم کو حصہ نہیں بننا ہے. قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, 2 ہتھیار ہیں تمہارے پاس جن کو تم نے استعمال کرنا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ صبر کا دامن تھامے رہنا ہے. کچھ بھی کرنا ہے تو پہلے ہدایت قرآن سے لو اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤ. وہاں کیا رہنمائی ملتی ہے وہ کام کرنا ہے. اس سے ہٹ کر کے جو دشمن چاہ رہا ہے کہ آپ وہ حرکت کرو, وہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اگر مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کرو, آواز اٹھانی ہے تو اٹھاؤ, کچھ اور کرنا ہے تو کرو, لیکن وہ جو دیگر ہو, وہ جو عقل و دانش جس کی حمایت کرے, وہ جس کے نتیجے میں آپ کو سپورٹ اور حمایت ملے, نہ کہ لوگ آپ کے خلاف انگلیاں ہوں. تیسری بات میں نے عرض کی معجزات ہیں, اور معجزات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ نبوت کی نشانی ہوتے ہیں, اور ہمیں ان معجزات کے اوپر ایمان رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل تو سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق. واقع دوانا. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي صل وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب عنا الوباء وبلاء وكورونا وسائر الأمراض والأوبئة والأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في حفظك وتحت رحمتك وكنفك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث في جميع حاجاتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث في جميع حاجاتنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم رد كيد أعداء المسلمين عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في حفظك وكنفك وتحت رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأكرم الإسلام والمسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم. اللهم احفظ أهلنا وأولادنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.